I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure. Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma estére megint folytatni fogjuk a Starfieldet. A galdankot kéne megtörni, és hát követnünk kell ennek a Delgadónak, ez itt a Bíbor flotta vezetője, kalózom vezetője, a jobb kezét, ezt a Nivát, vagy Divát, vagy nem tudom, hogy a faszomba kell ejteni. Nem tudom, mit akar tőlünk, úgyhogy követjük. Meglátjuk, hogy mi sül ki ebből az egészből. Jöjjek ezt a kurvát, Niva. Niva marad. Komoly pityú van nálam. Lecseréljük már egy ilyen barátibra. Ez nagyon durva, ez a fegyver. Dühöngő városi sas. Ezt mindig is ki akartam próbálni, úgyhogy ezt kezünkbe tesszük. Ja. Das war's, Kopöcsi. Úrva jól néz ki, amúgy a hajójuk, bírom. Faszán. Na Néva, mondjad, hogy mi a genyó van. Alright, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? Itt van közben. Well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Of course, it would have been more money if you hadn't blabbed about the damn thing to roll call, but that's on you. Anyway, here's your cash. Keep this up, and I might even start respecting you. All right, Fleet? We've all got work to do, so let's get to it. Here to upgrade that ship of yours? Az itt van. It would seem that none of the wealth stolen over the decades has been spent on upkeep for the station. This bodes poorly. You see Sis Def as a joke. They haven't caught us yet. Vissza kell menni a saját hajónkból?
Amilyen túl sok felesleges dolog. Always a satisfying moment to return to your ship. I was hoping you'd stop by. Célunk már, megnézem, és konkrétan már most itt nem tudok. Na. El kell mennünk a UC-hez. Minden információt megszereztem, amit csak tudtam. A Galbank Legacy szállítóhajóról és a Banóc 4 való elhelyezkedésről. Most vissza kell térnem az éberségre, és jelentenem kell az eredményemet Ikandi parancsnoknak. Na, hát akkor húzzunk vissza. Mondjuk a UC-hez árulkodni. Ugyanis ha annak idején ezt a küldetést nem vállaltam volna el, akkor ők bizony börtönbe zártak volna, mármint a jusisek, ezért kellett ezekhez beépülni. És idővel megbuktatni. Tudjuk egy kurva nagyot. Azt mondják, hogy jó messzi vagyunk most a saját csillagrendszerünktől. Quicksound-oltunk most, és egész ide kell menni az Impossig. Faszom. Voltolunk egyet, megpadlózzuk a gépet. És vagyunk. Dokkolunk a lahova, csajhoz. Dock system. Nice day, huh? Nagyon szép nap, igen. Andika. Nem jössz arra, nem? Dehogy nem. Induljunk, menjünk az emeletre, a főmuftihoz. Yes. What? So I heard Kopasznak there was a bit jelenteni, of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. You've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Vannak 4 Bannock 4 nevezőnek. is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Elgadó majd kitalálja. The Bannock system was the site of a significant battle during the Narian War. I had to do a research paper on the subject at the Academy. It sounds like you admire that lunatic.
Call it whatever you like. It doesn't change the fact that Delgado is still a murderer. Your best buddy has killed every single one of our previous informants. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. They have information about the comm spike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the comm spike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. I don't see the point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. Van egy Them to besukló move the UC-nél. comm spike would be a waste of time. We need to play this close to the vest. My superiors are stubborn. They aren't going to authorize an attack on the key based on my flights of fancy, I've been told. We need more evidence that all the Crimson Fleet's plans will result in them actually getting their hands on this fabled cache of credits. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Krix's legacy first. Nice work on the side. Pénzt viszont nem nagyon Keep this kaptam. up, this operation might finally get the folks at Mast to shift resources. Találkozzak Nevával meg Jászminnal. Most megint menjek vissza Krixre. Heard you made off with something called the Earth's Savior. Nem, az meg. Ezek itt ugráltatnak össze-vissza, ide menjél, oda menjél, egyik naprendszerből a másikból, azért nem egyszerű. Nem olyan, mint ha leugranék itt a boltba. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Bármilyen kaland, amit elrepülhetsz, az javítja a hangulatunkat, nagyon jó. Én is örülök, Csöves, hogy látlak. Menjél, dőj le, ahogy szoktál. Na. Nem tudtam rendesen elolvasni a küldetésünket. A legjobb, ami létezik. Találkozni Nevával és Jászminnal a kulcsot. Most akkor megint vissza kell venni a Krixhez. Jó. Ugrál. Egy ugrásos ugrál. Na. Itt is vagyunk. Megint be kell dokkolni. Fleet vessel ID recognized. Welcome home to the key. De most nem tudunk, vagy most nem értem, most miért nem megy a hajó? Hát full gázon vagyok, bazdmeg.
Az meg fogázban voltam, és nem ment a hajó. Érdekes. Dokkolunk. Megindulunk, mint a cunami. Ez vagány az a kis városszerű valami. Ahol most megyünk, már itt is voltunk egyszer. Jaj, nem ez a hajó. Azt hittem, nem ahol a galbank volt. Ez a sima hajójuk. De ez is jó hely. Vissza kell mennem picsához. All right, Jazz. What do you got? According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY-920. Location undisclosed. Fantastic. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. You know who I mean. Our friend on Jimson. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY-920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. She would be wise to do the same. Definitely. We're talking cargo depots, star yards, research stations, and, like in SY-920's case, military outposts. I've never seen someone new to the game have so many contacts. It's the reason we let her join up in the first place. I don't know how she accomplished that. We've been trying to crack some of those places for years. I sure hope so. She might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. You'd better. For your sake. Oh, and one more thing. SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Oh, okay. You'll make sure. More like, get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. Good luck. Na. Akkor innen is el kell húzni. Here to upgrade that ship of yours? Take care of your ship, she'll take care of you. Az ablakon akartam kimenni.
ami úgyse fog menni. Vissza a hajóra. És majd most kell menni a saját bolygónkra szerintem. Az Alpha Centaurihoz. Ha jól veszem ki. I find the interior of this ship comforting. Megnyugtató a hajó belsele Andikának, itt érzi magát jól. Számítógép. Megnézzük már. Hozzám egy bazzon. El sem tudtam képzelni, hogy hol az ágy. Van benne egy kis rendetlenség. Amúgy meg itt a budi is. Elég szar egy űrhajón van. Na de hát jó van az. Menjünk föl. És innen ki fogunk dokkolni. És elugrunk innen a faszomba. Nem. Jó gombot nyomtam. A Centaurira kell menni. Ami kibaszott messzi van. Ez egybe leugrik ide ez a hajó. Nem szorozik. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. You're cleared to land at New Atlantis. New Atlantisba leszállunk. Igen, nekem, hogy tudnék itt a fegyvereken módosítgatni, meg ezen, meg azon, de hát hiába nincs elég képességi pontom hozzá. Na. Szálljunk le. Na, hova is kell menni? You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay, no bounty. Be kell menni a boltba, ahol szoktam bizniszelgetni. Mégse. It's amazing what passes as art. Akkor mégse. Itt van valamerre valaki. Hát az lift, akkor fel kell menni az épületbe. A kultusz kell menni. Nagyon voltam én még itt szerintem.
Oda fel kell nekünk menni. Ez is itt egy bolt. You ask me, the real New Atlantis, all this stuff is legit. Mit tudsz ajánlani? Kíváncsi vagyok, mennyi pénze van. Hát, ez egy csöves. Ez egy csöves eladó. You need something else, I'll be here. Hogy tudok oda felmenni? Ez a kérdés. Kill for a cup of coffee right about now. Vagy itt a forgalom. Na, itt is vagyunk. Bassátok meg, űrrel alszok. Azt mondja, hogy Juan Dayu. I take it your neighbor's new recruit? És maga biztos a csempész. Walls have ears. SY-920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Sorry, but I work with professionals only. If you're going to start a fight, you're on your own. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. Only what I've been told. Get you on the SY-920, get you out if I can. That being said, I can be a better guide if I know what it is we're after. So, it's up to you. Fine by me. If this goes bad, the less I know, the better. And if I do get caught, there'll be nothing to confess to. Enough to be on a first-name basis with the Marines working the comms. It also helps they want us to dock. A cargo ship means supplies, special requests, slates from home. In the void of space, a cargo hauler is a soldier's best friend. We'll talk more on the ship. Beszéltünk eleget. I'm not much for prayer. Talpások picsa. Azt mi van, ha én kiugrok a faszomba? Így. Azt akkor nem kell ott lépcsőzni. Űrkikötő. Menjünk vissza az űrkikötőbe. Még mindig meg vagyok fázva, elnézést. Hát ez van. Hiring if you're interested. Ask him the security. Az meg ezzel nem egy baszott nagy hajóval fogunk menni. Nem gyenge, azt tudom, hol kell beszállni. Látom már. Csisort, ez hajó. Nem gyenge.
Már ki is veszük belőle az orvosi készletet. Good to be back in our own ship. Ez most akkor Petrát az én hajó? As long as the credits keep rolling in, life's good. Részben a legénység. Hova a faszba kell itt menni nekem oda fel? Hogy van ez? Egység mekkora egy hajó, te? Nem vágom, hogy van ez a hajó. Glad you're in the fleet. If you weren't, I would have killed you already. Ott lehet dokkolni. Elmenünk balra. Hogy tudok felmenni? Ilyet még bazd. Aztán csak vissza. Always looking for the next mark. Gyenge ez a hajó. Ez a raktár része. Mindig bentebb kéne mennem egy szintet, de hogy a faszomba? Pingom sincs erről a hajóról. Ez az arra, hogy merre. Na, itt be. Ott majd egy hajó. Csomagot már kiszoktam belőle. Felmászni. Nobody can stop the Crimson Fleet. Pardon. Itt komoly pilótafülke. Na itt van ez a csaj. All right, a few things to note. When we get to the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Rendes leszek, mint egy láda zsebkendő. Good. Say nothing and let their minds fill in the gaps. Arguably a good philosophy for more than just this mission. I'd say so. There are times when you have to put on a show, but that's more for new clients. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions, go for it. Készen állunk, menjünk már faszomba. Then get comfortable. We leave for SY-920 immediately. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab drive. All systems go. Ide, faszom. Most nem én leszek a pilóta. We'll graph jump the SY-920 from here. Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Noted. Just get us there safe. Roger that. Egyet. You've entered secure UC military space.
Már itt is vagyunk. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Juan Daiyu, cargo class ship ID UC 7938, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. Nem semmi ez az űrállomás. You're cleared to dock in docking bay 2. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Be kell dokkolnunk. Így dokkoltunk. Okay, we're in. First things first. The station is enormous, with checkpoints everywhere. To get past them, you'll need a military uniform. And to get a uniform, you'll need to get to the barracks. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Nem, az meg itt lopakodni kell, meg lófasz. I would hope not. But if they do, we'll cross that bridge when we get there. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Howdy. Nobody could stop the Crimson Fleet. Akkor az a hajó, hogy ezen nem tudom, hogy hol vagyok. Ebben mi van? Ütőközök. Will we be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? Nem tudom, a csaj az most amúgy jöhet velem, vagy nem? You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. Do your job, keep your head down, and we won't have trouble. Mit mondott? Andika nem jöhet. Gondoltam, hogy Andikát le kéne parkolni. Hold up. This area is for SY-920 military only. Yeah, you do that. Nem lehet bemenni, tehát akkor nekem itt kéne keresnem. Itt most nekem keresgélnem kell. Azt nem tudom, hogyha itt lopok egyet, akkor mi van? Jó lenne lopni. Ebből megtámadt a köcsög. Nem, nagyon lehet lopkodni. Be kell tölteni. Nem. Betöltés, elbasztom. Ezt nagyon elbasztam. Nem lehet lopkodni, mert ezek egyből berágnak az emberre. Andikát megmondom őszintén, nem nagyon szeretném itt hagyni. Yes? Várj itt. I will keep watch from here. Magamban megyek. You with the Jade Swan? Loading and unloading only. Stay clear of the military barracks. We've got a pretty good tracking system. Arra nem lehetünk, akkor merre kell menni. Kéne találnom egy egyenruhát, hogy megfaszt.
We've been asked to keep a lookout for any suspicious behavior. This is the third time this week we've gotten errors in the store. Szellőzőt mondott, hogy Yeah. Dropping some cargo off? We don't get a lot of transports to this station. valami szellőzőn keresztül tudnánk menni. Csak takarító robot is itt van. Na, itt tudunk beszélni. This is Captain Juan Dayu. And you found the intercom. That's a start. If I'm not mistaken, the maintenance door should be in front of you. If you can find a way to open it, it'll get you past the first checkpoint. I'm not worried. I'm sure you'll figure it out. Anyway, the door will let you access the vents. Go up the vents and to the barracks. You should find a uniform there. The uniform should get you through the checkpoint and to the elevators. We'll talk again once you get to the command bay. El fogjuk törni akkor. De elméletileg ebben jó, de még így jó bele, és akkor marad egy 3. Nem jó, mert úgy nem lesz következő, bazd meg. De, így lesz jó. El van törve, nagyon faszol. Meglátnak, nem tudják. Nagyon jó. Itt a szellőző. Nagyon-nagyon jó. Itt az egyenruha. Itt a kreditje is nála. Lokkodok, amit tudok. Igipikket meg a lófasz. Közben át is öltözök. Űrruha nem kell.
jól. Azt vagyunk, amit csak lehet. A titkos projekt, igen, megvan a cuccod, igen. Vin Akasaka 1,92 magas, 95 kg. Jó 4 darab csávó. Na húzzunk innen a faszba. És már tudok köztük szétderegni. You been to the mess hall? Culinary specialist Okoye is a damn good chef. Csak fel kell törnöm. Bonyolult zár, bazd meg, de feltörtük. Nagyon jó. We've been asked to tighten security on the station. Orders are orders. Az a helyzet, hogy mivel egyenrúd van rajta, nem tűnik lopásnak, amit csinálok. Vagyis gondolom, hogy nem. Mik vannak itt? Nézzük. Itt mennem. Én azt úgy feltörném azt a ládát itt, hogy borzasztó. Tárlóláda, már belenézünk. Haladó szintű ez is. Van még digipikkem, rogyási. Ez csak így jó vele, úgyhogy ezt berakjuk. Így lesz jó. Nagyon jó. Ez van. Ez hogy a faszomba jó? És sehogy nem jó, hogy mi. De így jó. Ez így jó is lesz. Az. Edit. Azért nem nagyon volt nekem azt érdemes amúgy feltörni, egy nagy húgy az egész. Mi volt benne? Lőszertok. Kellenek. Ebben mi van? Kalibrált Equinox. Már teszem is zsebre, a szomba. Itt kell itt nézni rendesen. Nem erre kell jönnöm, csak már felnézek itt az emeletre is, így hát itt van valami lopnivaló.
I've heard the technology in the station would make the FC surrender before we even started another war. Jó, tartunk egy kis szünetet, aztán mindjárt jövök vissza és folytatjuk. Kezd ez izgalmas lenni. Úgyhogy mindjárt itt vagyok. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Na már itt is vagyok, úgyhogy folytatjuk a témát. Úgyhogy most megvan az új, ez a lopott egyenruhánk. Így azt hiszik, hogy közéig tartozok, így bármit elvehetek. Bármit ellophatok. Úgyhogy tegesztve fogom tömni itt a zsebeimet. Amivel fasznak jöttem ki ebből a liftből. Megyünk fel a találkozó helyre. Antika is itt van velem. Telefon is van. De még mielőtt, itt már vannak őrök, a lófaszok. Mikromásodperc szabályozó az érdekli a faszomat. Mesterszintű. Elég komoly űrruhának néz ki amúgy. Ó, most én azt nem. Azzal én most nem foglalkozok. Beszélj majd a kaputelefonon a csajjal a hajón. This is Captain Juan Dayu. Good. And no alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. That'll provide some cover. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another checkpoint. This far down, you might need a clearance code. Ilyen szükség engedélykódra. Drawing attention to yourself. But a disguise is never a bad idea. The uniform won't be enough though. You'll need to find a computer with the code. Try the security office. They likely have a computer there that has what you need. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Találnom kell egy számítógépet, amiben van biztonsági kód. Need your clearance code, Marine. I'll say. You might want to track down your commanding officer and have him clarify your post. Maybe they'll draw you a map. Hello. Köcsög. Valamilyen kell egy számítógépet. Most majdnem lebuktunk amúgy. Ezt kivesszük. Meg a kígyóolajat is. Ide bemegyünk. Ide nem kell biztonsági geci. Ha, és ott a számítógép. Jó. Meg még mik vannak itt, amiket lophatnék. Digipick, az mindig jól jön. Fegyverek. Digipick. Kirámoljuk a faszomba.
Nézzük meg, hogy mi van a számítógépben, fel kell törni ezt is. Ide is jó, meg ide is jó, ez elég gáz. Szerintem ide kell rakni, utána majd ez lesz jó bele. Igen. Ennyi volt. Az a pontot belép, és ezt kérje le a vezeték nevét és rangján alapuló engedélyezési kódot. Hát az meg nem tudom, melyiknek a ruháját vettem fel, megmondom őszintén. I have things. Kinek a ruhája ez? Light and Cyclone. SY920. Ja, nem az a küldetés, nem. A ruha kié? Nem? Az én zászlós egyenruhája. I wish to discuss. Visszalépünk. Azt mondja. Kutó Z-ig. Zászlós 10 ZRX, 10 stream, parancsnok, FFF. Hol is van? Mondtam, ez zászlós ruha. ZX32 1D. Oké is. When you have time. What is it? Megnézzük, milyen cuccok vannak. Hogy is jó ez ebbe. Itt. Nagyon jó. Aztán is van egy csomó jó cucc. Szintetikus habtartály. Mesterszintű faszomzár. Így mi? A faszom, ez nem jó bele? Picsába.
Meg így nem jó bele, hogy basszam meg. És ez most még. És ez. Talán nem lesz már egyes. Na? Ez jó beled, utána nem lesz olyan, hogy kinyissam tovább. Ez így nem jó, már. Jó. Meg oda jó. Akkor így. Aztán így. Egy kombós, ez az árszerkezet. Lesz oda való közben. Nem jó bele. Megint nem jó bele. Éha! Így nem tudjuk folytatni. Nem fogom tudni folytatni. De már így csak tudom folytatni. Fogom tudni feltörni. Úgyhogy hagyjuk a faszomba. Bonyolult. I don't know you, Ensign. You sure you have clearance? Na mindegy, megvannak a kódok, úgyhogy akkor átmegyünk erre. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign, let's hear it. Mi volt? Már elfelejtettem, bazd meg. ZX32. Clear, Ensign Zaremi. I assume the two of you are together? Yes, we are together. Then you're both clear. Ez a beszéd. Commander Natara, test flights for the latest prototypes are ready to go. Acknowledged, Lieutenant. Inform them they are clear to launch. Mindenfelé vannak. If you aren't assigned to this level, Ensign, you need to leave. I don't recognize your face. Ez már egy komoly szerver, terem öcsém. Itt kell babrálnunk valamit. Comspike-ot fogjuk lenyomozni.
Megvan. Gyömbérsör jöhet. Pizza kell a faszomnak. Mit vannak? Nagyon szép, nézzünk, mit vannak. Éha. Geci nagy labor ez is. Dolgoznak itt is. Van egy szép. A kreditkártya. Digipik. És nem tovább se kinyitni, bazd meg, elbasztam. Fog le. Engedélyezési kódok. Vannak. Logisztikai számítógép. Jó. Megyek a picsába innen. How are the tests for the comms pipe doing? Dr. Vogel has put in a request for more personnel. It seems like it's an accident. Hűha. Not to change the subject, but are we concerned? Eladó szintű tárolóláda. Majd hát lesz benne valami faszocomó. Jetpack-szerű valami. Módosított Bridger. Na, ilyen fegyverem sem volt még. 40 mm-es. Shotgun-szerű valami. Jó lesz. Ez a láda fasza volt, ez tetszett. Na szóval merre kell menni? Stop right there, Ensign. All right, Ensign. Why aren't you at your post? Who's your commanding officer? Only authorized personnel are allowed here. Only senior officers report to the commander. Something doesn't seem right. Yeah, I remember now.
I'm starting to think you're trying to get away with something. Why don't you just hold on for 1 second? You're clearly not authorized to be here, which can only mean you're an intruder, and we shoot intruders on sight. Kurva nyárat, vissza kell töltenem, bazd meg az állást. Megbuktam. Töltés. Nagyon buzik ezek. Kis buzgómó csingeci. Hát most nem áll, bazd meg. Még egyet vissza kell, hogy töltsek. Picsába. Kell a kód elsőnek is, arra most hiába megyek. Én fel kell törni ezt a szart, verjek a kenyérbe. Elbasztam. Kár volt beszólnom annak a hülye katonának, bazd meg. ZX32 1D. Lost, Ensign? Stop right there, Ensign. Miért kéne megállnom? Na, arra kell mennem. Need your clearance code, Marine. All right, Ensign, let's hear it. You're clear, Ensign Zaremi. I assume the two of you are together? Yes, we are together. Bizony, Both ketten. clear. El kell mennünk arra megint. Így bizony. Számítógéphez. És van egy valamilyen láda. Narancslé. Ez kell a faszomnak. Ez ekos téma. Jó. Nyitjuk az ajtót és behúzunk. I don't recognize your face, Ensign. Are you new?
How are the tests for the comms spike going? Dr. Vogel has put in a request for more personnel. Nothing to report. Seems there was an Várj, menjek, bazd meg, el se tudom. Not to change the subject, but are we concerned about the potential leaks? No. Until you can provide more substantial proof, we'll simply monitor the situation at the cargo bay. For now, I've recommended to Dr. Vogel to contact me immediately if he identifies any suspicious behavior. Itt volt egyszerűen is. Akkor most merre? Hát én ezt most nem tudom, fel érdekel a faszomat az ajtó. Nincs meg a fegyver, most azt nem tudom, hogy ez hol volt. Hol bukkantam rá. Keresek egy kaputelefont. A telefon az itt van. Yu here. Cargo's almost unloaded. We'll be departing shortly. You are, and I've delivered you just as Delgado asked. That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. That doesn't mean you're trapped. On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. Kurva nyárat, itt hogy a kurva. I don't know what you're after, but my guess is you're looking for a scientist. It might even help if you pick up a lab coat and use it to blend in. You've made it this far without engaging in combat. I trust you'll have no issues moving further. It was an honor to work with a true professional. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Kurva. Itt hagyott a faszomba. Az a baj, hogy itt most egy labor van. És én még zászlós ruhában vagyok. Annyi a fasz. Ha ide be lehet menni, akkor benézzünk. Hey. Nem akarok vele pofázni. Mondja, hogy kulcshely. Oké. És akkor ez. Azt remélem, hogy lesz benne valami faszod luc. Wow, veterán kifinomult Starromer űrruha. Ez faszod. Mindegy, ezeket is felveszik. Jó lett volna az a fegyver, amit szereztem. Na de bármi a fasz. Erre kell mennünk.
Édesben nézek már, hogy itt vagyok. Olyan nem tudok. Commander Natara doesn't have the backing of the So, scientists. what's this big project you're working on? Mit vannak itt? Really? Valami nekem való. Couldn't you just trust me? Right out the airlock you go, but I try my best not to enjoy it. Haladó szintű. Ha ezt berakjuk, akkor utána tudunk tovább menni, igaz? Tudunk. Hát így. Ez semmi nem jó. Ez jó. Mindegy, próbáljuk. Ez nem jó. Ez jó. Na, akkor fel van törve. Micsoda pityú, öcsém, micsoda pityú. Nem sok kredit van benne, de ez a fegyver, öcsém. Nem semmi. Meg egy traumacsomag. Nagyon jó. Hogy ne sikerülne addig, ne idegeskedj túl a dolgokat, nem szabad? Nem azt akartam. Előző. Menjünk innen ki, erre. Aztán le. Ezt is felvesszük. I've heard the team is looking for more test pilots. Yes. What? Merre kell mennünk? Az ajtón be. Itt kell beszélnünk ezzel a fickóval. Intercepting transponder data in the Alpha system. Gabriel Vogel. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Kilépek tőle és mentek egyet, mert ezt itt meg kell oldani. Nem akarom ezt a fegyvert se elveszteni, akkor nem találunk másikat, ami fasza. Úgyhogy itt löketünk egy mentést. Így. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? The comm spike. But I can't just hand it to you. It's a module for a ship. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Its potential. We are far beyond potential. This is the biggest advancement in decryption tech since the Ondo-Patarak inference theorem. Everything beyond this point is purely extra credit. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Hajó tökéletes, tehát egy hajóra van szerelve ez a kódoló, és amúgy meg nekem kell lopnom egy hajót innen, úgyhogy... Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far.
And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind unafraid to make the necessary sacrifices. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Splendid. That was fast. I thought I put in the request this morning. Normally my requests aren't given this much attention, let alone haste. It seems a tad suspicious. You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time. All right, you've convinced me. You're the new test pilot. Biztos, hogy én vagyok a tesztpilóta bátyja. Uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Nataro's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Nem kell a ruháért. Mind a kettő egyformán. Van, már nem tudom pofázni. Kell mennem. Pilóta ruha. Jó. Átöltözünk akkor pilóta ruhába. Azt mondja, hogy új. Pilóta űrruha. Fasza. Ez is komoly, ez az űrruha. Ez meg brutális lehet ez a fegyver. Már kipróbáljuk. Jó, szóval az űrruhát felvettük. Faszad. Jetpackje is. Literally. És? Az meg akkora ez az egész kóceráj. Van meló ebben a játékban bőven, na, meg kell hagyni. Nem semmi volt ezt megcsinálni. Merre? Pilot. Reporting for duty, pilot? Another test flight, huh? You pilots are braver than me. You're clear to pass. Don't forget to schedule the flight in the control center. We've got word of some suspicious behavior on the station. Commander Natara has asked that we... Well, I haven't seen one.
dead. We're all dead. Word is Commander Woods might be coming back. Maybe that'll put... to all these checkpoints. There's been rumors of soldiers smuggling. I also wish to be prepared for any situation, but there are practical limits, no?
monster inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Inside of me, you better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. Vagyunk, folytatjuk a témát. Azt mondja, hogy sikerült meglovasítani ezt a hajót a kód dekódolóval együtt, ezt a prototípust. Öcsém vagány ez a hajó, ez már tetszik, ez már kurva jó. Hát remélem, hogy az a hajó az enyém is marad. Írtó bivaj. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Aztán az indulást megkapjuk, jó. Kidokkolunk a picsába. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Wow. Öcsém. Full fasz az a hajó. Na. Az van, hogy megnézzük a küldetést, hogy a picsába kell most mennem, már megint. Sikerült megszerzem a prototípus hajót a modullal együtt, a Comspike modullal vissza kell ugranom a kulcsra, és át kell adnom Delgado. Visszatérünk a kulcshoz. Jó. Elugrunk a faszomba. Még
geci nagy ugrás lesz a Krixhez. A Krixhez egyből innen nem tudunk elugrani. Elugrok. Idáig el tud ugrani? Ide. Nem, ezt akartam. Ugrunk. Közben teljesítettem valami más küldetést is, ami az a fő küldetéshez tartozik. Komoly ez a hajócsim, nagyon komoly. Welcome to Free Star Space. We're gonna do a quick scan for contraband, and you can be on your way. And that's it. Enjoy that Aquila City air. Csim, ez másnak. Mi öveg van ezen te? Kurva jól néz ki ez a hajó. Wow, fasza. Ugrunk innen tovább. Hát szerintem az a hajó, ez nem lesz az enyém. Geci Delgado le fogja nyúlni. Így még nem néztük meg külső nézetből. Aha. Van hajtó műcsi. Rogyásig. Nem gyenge. Hova kell mennem neki? Hova kéne mennem a kulcshoz? Jobb helyen vagyok, nem? Vagy nem? Hát, ott kéne dokkolnom. Adjunk egy kis boostot a hajónak. Nem, itt vannak problémák itt a játékban. Utána boostol be, mikor adok neki. Bedokkolunk. És meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Ez a hajó kurva jó lenne, ha az enyém lenne. Hogy lehet visszülni a hajó fülkébe így? Azt mondja, hogy felállás. Ő az a pilóta ruha amúgy. Do you need something? Néger is itt van velem. Ennek hol vannak a tároló dobozai? Hogy itt hol vannak a tároló dobozok? Itt van a tároló. Ugye semmit nem adok oda senkinek. Marad itt minden nálam. Annyi szekrény. Not everything in the galaxy needs to come with us, you know. Begyűjtötte. Hát ez a hajó nem az enyém marad. És itt nincsenek ilyen dugi fegyver? Amúgy meg. Díjaznám, ha ez a hajó az enyém lenne. Amúgy. Well, well, well. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me.
Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. Head on in. We'll take the ship to another port so Jazz can have a look. Rook. The fleet is family. Stealing from each other is just what you call... Are you looking to start something? Because I'll finish it. Kíváncsi leszek, Dálgáló mit fog itt haberékelni. Normally, pirates don't need to brag about their accomplishments, but here... Nice to know Neva was right about you. It's good to have a promising rookie with the fleet. I won't deny I helped. Let's hope the compensation reflects that, huh? Anyway, I believe I owe you a drink. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Whether Crix's legacy is real or not, we have a job to do, and we will see it through. Így van, Andika, csak szólja be. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. Jó, kenyóhoz. Ezek mi a büdös lófasz csinálnak ott? Fekvőtámaszoznak? Ne szeretj, ez meg táncikál. El vannak, mint a befőtt. Need something? I have had enough dealings with the Crimson Fleet to know that we should both be very, very aware of our surroundings right now. Hát bizony, figyelnünk kell. Itt majd van valami lépcső, ami felvisz ez a faszhoz, amit sosem találok meg. Itt elfelejtettél, hogy menjünk. Elég. So there I am. You see security on my tail, and my grab drive just chokes. The captain's here. Don't try. Szerint egyet. Get you set up. Eladnék. Fegyverek, az meg van annyi fegyverem. Ezret ki tudok belőle húzni. Finomított rendel meg ilyen faszomok. Nekem nem nagyon kellene. Nagyon fog kelleni. Librált Equinox. Vannak. Ez jó fegyver. Mi fajta fegyver? 30 van benne. Kézi fegyver. Ez brutál, ez a pityú. Örök lőszer van benne. Jó néz ki. Ez nem jó.
Tudom. Hát ezt nem hiszem, hogy ezt fogjuk használni. Van nálam egy halom fegyver. Dühöngő. Rossz. Ez még ilyen sokat érnek. Hát nem tudom, azt adjam el, adjam. Jó néz ki ez a pityú amúgy. Űrruhákat, meg faszomokat megnézzük, mik vannak pilótorban. Márk egy űrruha. Veterén kifinomult. Űrruha 101-es az a energia. Márk egy űrruha az nagyon állat. Ez 750. Ez 740. Ezek nem érnek olyan sokat, mint az enyém. Úgyhogy úgy néz ki, mint egy Michelin baba, bazd meg. Ezeket eladom a faszomba. Nincs itt nála több pénz, úgyhogy húzunk. Shotgun blast to the face. See? Jó. Átmegyünk a másik picsához. I hope you... All Neked right, van make it quick. lóvédőcsé. I've got... Behold, my random assortment. 3500 online. Eladni akarunk. És akkor hol is van itt nekem 2. Hát sisak ez. Adom. Ez a sityakuli. 20 pack. Pack 1-es pack az. Jönnek olyan sokat, úgyhogy ezeket adjuk. Ezt is. Jó. Igazából fegyverben van nekem a rengeteg lóvé, az meg... Hallom őket elfeladogatni. Nem is adom én ezeket. Maradnak. Whatever. Jó, na menjünk ez a buzihoz. Beszéljünk vele. Ez meg félpucéron vagy? Meg mezitláb, azért csattok így a lába. Őt tisztessük lába a faszt. Pucéron van vagy.
Használja. Sisak. Ez faszom. Na, így. Így csund állatos a sisak, te. Every captain hears Erre kell ez a faszhoz felmenni, merre? Mert itt van eldugva lépcső. Itt tudsz felmenni. Itt van a köcsög. Jasmine tells me that you not only brought us the Comspike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Said you were a pro. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comspike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. Don't worry. When Crixus' legacy is aboard the Key, we'll be splitting plenty of cash. Until then, I want you to do everything Estelle asks. Follow her instructions to a letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. We have dealt with more than a few of your captains. This one should be no problem. You did right by one. But she's almost as green as you two. Estelle is different. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting. But chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us. So I want you focused. We are one step away from Crixus' legacy. And we cannot afford any screw-ups. Those creds ain't gonna steal themselves. Ez van olyan kavarás. Szétszedik a hajó, tehát azért díjaznám, ha a hajón megmaradna.
I don't trust shielding. I got secret compartments on my ship just in case. Ez akkor az a hajó, az Assuming all systems are nominal, ez már tuti. we are ready to depart. Melyik hajón vagyok? Az? Na mindegy, majd... Ez szerintem már nem az én hajóm. És na, ez az a... Amit nem az, amivel eljöttem arról a... Na, ez a régi hajóm. Ezek a buzik elkobozták vissza. Hát, megmaradt nekünk a szar. Azt mondja, hogy... Meg kell vennem a gázt, aztán ráadni, és akkor indul meg a hajó. Ez érdekes. Idáig ilyen nem volt, mióta lefrissítették a játékot. Valamit helyrehoznak, valamit meg elbasznak. Érdekes. I saw one of the ensigns get an Alpha Centauri from Officer Ikande parancsnoknak le kell adni a drótot megint. The commander appreciates this. It seems you had quite the eventful mission on your hands. You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDef operative. Then you were most fortunate you coerced us into helping you. Not some half-mad spacer. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech.
Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. I'll see what I can do. You've certainly gone above and beyond the call of duty. All right, I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. Remember to turn in any evidence fragments you find. Na szóval, ezt a küldetést teljesítettük, el kell mennünk majd legközelebb Neonba. De ez a mai stream mára ennyi, úgyhogy majd legközelebb elmegyünk Neonba. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aki velem tartott. Ha tetszik, amit csinálok, akkor kövessetek be a Twitch-en, ott élőben tudtok nézni. Kövessetek be a YouTube-on, és ott a felvételt látjátok. A tetszik gomb nem szúr, úgyhogy lehet nyomkodni. Nektek ingyen van, nekem meg sokat segít. És a Facebookon is kövessetek be. Inaktív vagyok néven, ott is megtaláltok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok, csá! Watch out if you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force apart. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
there's no legs, it all kill when I'm desperate. Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop.